Okay. Yes, sir. So part 3, I will cover only one chapter in this part, and very very important. Can you guess the chapter name? Actually, apart from accounting fundamentals, this is the category wise chapters and A category chapters, hire purchase system, NPO, insurance claims, incomplete records, accounting standards. It covers 58 marks excluding MCQs. With MCQ it may be 60 plus. B category chapters, departmental accounts, partnership, consignment, bills of exchange, lease accounting. It covers 18 marks apart from MCQs. C category, joint venture, branch. See, few people, they may argue with me with respect to partnership chapter. Sir, why you include in category B, sir? It is compulsory question. I know that. See, partnership accounts itself, 100 pages or 150 pages. More than 100 pages chapter. It covers 13 to 14 marks. If you spend the same time in A category chapters, you will get 58 plus. Tell me which chapter do you want me to discuss? Insurance, okay, I will go with your decision. See, insurance claims, this is also important chapter. 8 to 12 marks is the weightage of this chapter. So in this video, I will cover only this chapter, nothing more than that. See, insurance claims. See, before going to this chapter, let me discuss general viewpoint of insurance. See, normally we know LICs. What is LIC premium? LIC concept? See, every year we have to pay some amount as a premium. For example, you paid some 10,000 rupees every year. Suddenly, if you expire, fortunately, so your family members will get 1 crore rupees. You paid only 10K per year, your family will get 1 crore. నీకేవి కాకపోతే 1 crore rupees ఇవ్వరు. ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీ. కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి, దే విల్ పే. టర్మ్ పాలసీస్ అంటారు వాటి. కొన్ని ఇన్సూరెన్సెస్ ఉంటాయి, లైఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ కాదు, జనరల్ ఇన్సూరెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్, కార్ ఇన్సూరెన్స్. వాటి సంగతి ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ కార్, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నావు, నువ్వు వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ చేసావు ఎవరినో, వాడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు. ఇన్ దట్ కేస్ డూ యు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యువర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే టు దేర్ ఫ్యామిలీ. అట్ ది సేమ్ టైం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్. అలానే నీ కార్కి వాట్ ఎవర్ ద రిపేర్ చార్జెస్ దే విల్ పే. It depends upon insurance, full or part. That is separate issue. That is nothing in this concept. See, ఎలాగైతే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, కార్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. మరి బిజినెస్లో నేను ఇన్ని గూడ్స్ పెట్టుకొని బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ మై బిజినెస్. దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, షార్ట్ సర్క్యూట్.
ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఏమవుతుంది సార్, మొత్తం స్టాక్ అంతా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. సి మరి దీనికోసం నేను ఏం చేయొచ్చు సార్ అంటే, యూ హ్యావ్ ఏ ఇన్సూరెన్స్. యూ కెన్ టేక్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ దిస్ ఫర్నిచర్. నాట్ ఓన్లీ మీకు తెలిస్తే రెగ్యులర్ లైఫ్లో కూడా బయట కొంతమంది సింగర్స్ వాళ్ళ వాయిస్ పైన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తీసుకుంటారండి. అథ్లెటిక్స్ వాళ్ళ లెగ్స్ పైన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తీసుకుంటారండి. ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్సూరెన్స్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ మై గూడ్స్. గూడ్స్ మరి అసెట్స్ పోతే అసెట్స్ పైన కూడా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో హియర్ మై కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే నా స్టాక్ లాస్ అయితే దానికోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానండి, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఎప్పుడైతే స్టాక్ పోయిందో, యాక్సిడెంట్ జరిగిందో, బిజినెస్ స్మూత్గా రన్ అవుతుందండి. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో డ్యూరింగ్ దట్ టెన్యూర్ ఐ విల్ లాస్ some amount of profit. That is called loss of profit. Here there are two type of insurance claims andi. Okati loss of stock, second one is loss of profit. Two types of premiums. This chapter is only two types. Either question may comes from loss of stock or loss of profit. Which is easy? Stock is easy. Profit, there are some 8 steps are there, no? Koncham confusing formulas ikkada very easy. If you remember, I told you one formula, that is GP ratio formula. What is GP ratio formula? Gross profit by sales into 100. For this chapter you should be very familiar with the trading account. What is trading account pro forma? Opening stock, purchases less returns, wages, carries inward. Credit side, sales less returns, closing stock. అలానే ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పానండి, goods in last in transit. Closing balance will become gross profit or gross loss. Yeah. సో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది, అది మేబీ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్లో నేను వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా చెప్పాను సార్. ఓన్లీ 2 to 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి అంతే. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సి వై యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్? టు ఫైండ్ అవుట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. Step number 2, GP ratio. I will write. First, prepare trading account. Second, GP ratio. How will you get GP ratio? Where you will get GP? Sales also. So you will get GP ratio. Step number 3. మెమోరాండమ్ ఆఫ్ ఆర్ మెమోరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. దేనికోసం అండి? టు ఫైండ్ అవుట్ స్టాక్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ 5. హౌ విల్ యూ గెట్ స్టాక్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ 5? బై ప్రిపేరింగ్ అ మెమోరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 4, యాక్చువల్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. హౌ విల్ యూ గెట్ యాక్చువల్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్? Stock on date of 5 minus excellent scrap value. Step number 5, claim. Net claim subject to average class. I will discuss in detailed manner, no problem, with examples also. Listen. There is an example on your screen. Calculation of stock on date of 5 using following information. I think screen is visible. Yeah. On 1/4/2023, he has given opening stock
he has given purchases, wages, sales, అలానే క్లోజింగ్ స్టాక్. డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఈస్ 1st June 2024. Purchases from 1/4/2024 to 1/6/2024 is 10,000, wages 5,000, sales 20,000. So he is asking you to find out stock on date of file. I will give you 2 minutes, please try, then I will solve it. I need stock on date of file. What you should do first thing? Yeah, prepare a trading account. అమ్మాయి ప్రియానా ఫస్ట్ బెంచ్ చెప్పు. అమ్మాయి రావట్లేదా? హౌ మచ్? 39. I don't think so, because I don't know. Second bench, 9,000. Are you kidding? Arjun, 9,000. Maybe will correct time or last bench 30,000. 39. 29 అన్నావు కదా నువ్వు. 39. ఓకే, జాగ్రత్తగా చూడండి సార్. సో he has given information, he is asking stock on date of file. See, ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్పానండి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పాను. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు సార్ వాడే. హౌ మచ్? 10,000. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్, ఎనీ రిటర్న్స్ అండి? హౌ మచ్ పర్చేజెస్? 15,000. నెక్స్ట్ wages 20,000, sales 50, closing stock nothing more than that. So please close this account. Gross profit 30. See, step number 1 is completed. Step number 2, GP ratio. Yeah, what is formula for GP ratio? So we have GP, we have sales also. How much? 70. Oh my god, 70% GP ratio. Step number 3, memorandum trading account is also trading account only, nothing more than the students confuse avaddu. What is the meaning of memorandum trading account? Why you are using word memorandum? That is not for full year. ఎప్పటి వరకు అండి ఇది? ఎప్పటి నుంచి? 1st April నుంచి స్టాక్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ వరకు. ఐ మీన్ స్టాక్ ఆన్ కాదు, డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ వరకు. సి అప్పుడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుతుందిరా? ఎలా చెప్పా ఓపెనింగ్ స్టాక్ 30,000 అని? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత సార్? అది నువ్వు ఇవ్వలేదు కానీ నేను ఇవ్వను, కామన్ సెన్స్. 30,000. పర్చేజెస్ 10,000, wages 5,000, సేల్స్ బై సేల్స్ 20,000,
ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటమ్మా, క్లోజింగ్ స్టాక్ కావాలి, వాడు చెప్పలా. కానీ మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తెలుసు కదా. ఎలా తెలుసు? రేషియో ఫైండ్ చేసావు కదా. ఎంత రేషియో అంటే 70 దేని మీద అప్లై చేయాలి? 20,000 ఇంటూ అంటే క్లోజ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 30. వాట్ ఇస్ దిస్ 39,000? This is stock on date of 5. That is what he has asked. Okay, you ignore this 30,000, right? $35,000 gross profit, ratio 70%, stock 39. Yes, we are correct. So what is stock on date of 5 అండి? 39,000. ఇప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంత అమౌంట్ ఇస్తుందమ్మా? 39,000 ఇస్తుందా? ఇవ్వదండి. దీంట్లో నువ్వు ఏం తీసేయాలి? స్క్రాప్ తీసేయాలి. స్క్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం మిగిలాయి, సగం సగం, అవి ఏం చేయొచ్చు, మనం సేల్ చేయొచ్చు. 5,000 వస్తుంది. 30. What is this? Actual loss. If scrap is 0, SODF is equals to actual loss. So formula for actual loss is stock on date of 5 minus scrap value. Can you please do it for me for my satisfaction? క్వశ్చన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ లెంతీ. నేను తర్వాత స్క్రోల్ చేస్తాను మీరు చెప్తే. స్క్రోల్ చేయనా? సార్ అర్థం కాలేదురా. 5 lakh. This is 5. సేల్స్ అర్థం కాల. పైన అయిపోయింది కదా. సేల్స్ 4 lakhs. What is the gross profit, sir? 2 lakhs. Karthik, వచ్చిందా 2 lakhs? Gross profit అలదా 2 lakhs వచ్చిందండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్.
యా ఎలా వచ్చిందండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఒకసారి చేద్దాం. యా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డ్రా చేయాలి. చెప్పండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 10 lakhs. పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయండి 5 lakh మైనస్ అంటే 4 lakhs. ఇంకా సార్ వేజెస్ 3 lakhs. సేల్స్ ఎంతండి నెట్ ఫిగర్ మీరు చెప్పేది 15 minus 1 15 lakh minus 1 lakh 14 lakhs. ఇంకా సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎందుకురా మీకు రాలేదు ఇది కూడా 2 lakhs. జీపీ రేషియో ఎంత వచ్చిందమ్మా 2 lakh by 14 lakh 14.8 తర్వాత ఏముందన్న 5.89%, 29%. నథింగ్, నో ప్రాబ్లం. 5 తర్వాత ఏముంది, యూ కెన్ రైట్ 9, నో ప్రాబ్లం. 14.29%. 8 రాసినా పర్లేదు, మనోభావాలు దెబ్బతింటే సార్. 14.29%. స్టెప్ నెంబర్ 3, మెమోరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ నాట్ గివెన్ సార్. నాట్ గివెన్ వేస్ట్ ఫెలో. 5 lakhs ఉంది కదా. పర్చేజెస్ చెప్పాను కదమ్మా 5 lakhs మైనస్ 10,000 4,90,000. సేల్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సేల్స్ 4 lakh. ఇంకా అండి వేజెస్ 1 lakh. క్రాస్ ప్రాఫిట్ అప్లై చేయొచ్చు 4 lakh ఇంటూ 14.29%. 15 రిమైనింగ్ విల్ బి క్లోజింగ్ స్టాక్ 747. What is this SODF? Stock on date of. That's it. ఓకేనా సార్? స్క్రాప్ వాల్యూ ఉంటే ఏమొస్తుంది అప్పుడు నీకు? యాక్చువల్ లాస్. ఇదిగోండి సార్ 2 lakhs గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కరెక్ట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో 14.29%. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 57,160. క్లోజింగ్ స్టాక్ 747,160. దట్ ఈస్ SODF. Every question are same. Question number 1 to 5. See, when average clause will apply? Tell me when it will apply. Then average clause will apply. See, what you have to check? You have to check policy value with stock on date of file. If your policy value is less than stock on date of file, apply average clause. That means you should verify while finding SODF what is your policy value. For example, my policy value is 1 crore rupees. My stock on date of file is 10 lakhs. My policy value is very high. This is not underinsured. There is no average clause. If my policy value is 1 crore, my stock on date of file is 2 crores. Your policy value is less. Apply average clause. సింపుల్గా గుర్తుండిపోవాలంటే నీ పాలసీ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి when compare with stock on date of file. What is formula for average clause? As an actual loss by stock on date of file into policy value.
if you remember, in loss of profit, what is AC formula? Pig is there, no? Pig. What is pig? Policy value by insured value into cross claim. That we'll discuss there in loss of profit. Okay. Till now I completed loss of stock. I will revise in examination perspective. If the question is asked from loss of stock, first thing you should do, prepare trading account. From this you will get a gross profit. Step number 2, find out GP ratio. How will you get it? GP by sales. Step number 3, prepare memorandum trading. You will get a stock on date of fire. Step number 4, actual loss is equals to stock on date of fire minus scrap. Here please stand there and check SODF with policy value. If your policy value is bigger, no problem. If it is lesser than stock, please apply average class. What is average class formula? Actual loss divided by stock on date of fire into policy value. If there is no average class, what is net claim? Actual loss will become your net claim. అర్థమవుతుందండి. యాక్చువల్లీ స్టెప్ నెంబర్ 5 నేను ఏం చెప్పాలంటే నెట్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది సార్? if average class of nothing but if policy value is greater than SODF, నెట్ క్లెయిమ్ ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ లాస్ అవుతుంది. అంతే కదా. నీ పాలసీ వాల్యూ లెస్ దెన్ SODF ఉంటే అప్లై యావరేజ్ క్లాస్. అప్పుడు యాక్చువల్ క్లాస్ అంటున్నాడు. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సేమ్ అన్నారండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 వరకు అనుకుంటాను. Next policy is loss of profit. First of all, what is the purpose of this policy? See, for example, we are running a business. Suddenly, పెద్ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఏమవుతుంది సార్? గూడ్స్ ఎలాగూ పోతాయి, ఇంకా మొత్తం పవర్ సర్క్యూట్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. అలానే వాల్స్ మొత్తం పోతాయి సార్, టైల్స్ కూడా పోతాయి. ఇవన్నీ రిస్టోర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో మనం ఒక 3 months అయిన బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తాం, లేదా అట్లీస్ట్ హాఫ్ డే ఓపెన్ హాఫ్ డే క్లోజ్ చేస్తాం. డెఫినెట్లీ ఈ 10 years మనకి ఏమవుతుందంటే we will lose some profit. For that also we can take a policy. That policy is called loss of profit policy. క్వశ్చన్ ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది సార్ క్వశ్చన్ వస్తే కనుక. It consists of 8 steps. స్టెప్స్లోకి వెళ్ళే ముందు there are some important terminology you should aware of it. First one is indemnity period. What is indemnity period? So for example, depend upon severity of the accident, it will take some time to to recollect, to regain its normal position. That means the time it disrupts its activities, the period for which normal activities are interrupted or disrupted. కొంతమందికి 3 months 6 months depend upon the case. Second concept is standard turnover. What is standard turnover andi? Sir, for example, fire accident జరిగింది 1st April 2024. ఇండెమినిటీ పీరియడ్ 3 months అన్నానండి. అంటే ఎప్పుడు అవుతుందిరా? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4/2024 to
1/7/2020. This is called indemnity period. స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ అంటే సేమ్ పీరియడ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ 1/4/2023 టు 1/7/2020 ఈ పీరియడ్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటమ్మా టర్న్ ఓవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేల్స్. ది సేల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. టర్న్ ఓవర్ అంటే సేల్స్ ఏనండి. అంటే కరస్పాండింగ్ ప్రీవియస్ జరిగిన సేల్స్ ని స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ అంటాం. You tell me, for example, date of fire is 1/6/24. Indemnity period is 6 months or 4 months. Tell me what is tenure of standard turnover? One 6/23 to 1/10 అంటే corresponding previous year period of indemnity period. For example, date of fire is 14th February 2024. Indemnity period is 9 months. Here 9 months. You tell me what is standard turnover? See, 14th February 2023 to, first of all, tell me what is indemnity period? 14th February 2024 to 14th November. Yes, sir. Very important dates, no? Yeah, next one, standard turnover ante 14th November. Actually, I am asking you to standard turnover. This is turnover period. నువ్వేం చెక్ చేయాలి? ఈ పీరియడ్లో సేల్స్ ఎంత జరిగింది? This is called standard turnover. Are you getting my point, sir? Don't focus on the dates. Focus on the concept. Example కూడా అయ్యో అంటే నేనేం మారలేదైతే అప్పుడు కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, కాకపోతే టెన్యూర్ 6 months చెప్పాను, కొంచెం ఏజ్ పెరిగింది కాబట్టి 9 months. సో అప్పట్లో నేను వాళ్ళకి చెప్పినది 14th February 2023 ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ఫైర్. సో ఇండెమ్నిటీ పీరియడ్ 6 months. సో అంటే ఏమవుతుందండి 14th Feb to 14th August. సో బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఈ గాట్ రిలీజ్. సో స్టాండర్డ్ టర్న్ అవుట్ పీరియడ్ ఎప్పుడు అవుతుందండి 14th February to 14th August. ఓకేనా సార్? సో టిల్ నౌ I introduced 2 terms. One is indemnity period, second one is standard turnover. Next thing is adjusted turnover, adjusted annual turnover. Entama meaning entra date of fire nunchi 12 months venakki ellali. For example, date of fire is 14th February 2025. ఎక్కడి నుంచి 1 year వెనకెళ్ళు అంటే 14th February 2024 నుంచి 14th February 2025 వరకు ఉన్నటువంటి సేల్స్ని అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టర్న్ ఓవర్ని తీసుకొని దీనికి ట్రెండ్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ట్రెండ్ అంటే ఇదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టర్నోవర్ డ్యూరింగ్ 12 months immediately preceding to the date of fire. Consider the trend also. Next one, standing charges, nothing but fixed expenses, unavoidable, nothing but kind of rent. Here there are 8 steps to find out net claim. Anybody remember these 8 steps? Andi? At least one. Step number 1, calculation of gross profit.
If there is net profit, formula is different. Net loss, formula is different. What if in case of net profit? Net profit for the previous year plus insured standing charges. In case of net loss, insured standing charges minus net loss into, yes sir. Step number 2, GP ratio. What is the formula? CP by sales into 100. Step number 3, short sales. What is short sales? I have given Sai. Where is Sai? Jamba. Yeah. Standard turnover minus actual turnover of indemnity period. Sai. Step number 4. Step 4 equals to 2 minus 3. Step 2 minus step 3. GP, last on short sales. Step 2 minus step 3. Step 2 into step 3. 2 into 3, 4, 6 kaadu. Yeah. Step number 5. Admissible additional expenses, lower of the 3. Enda lower actual expenses, sales due to into GP ratio, actual additional expenses into net profit plus insured by net profit plus total standing charges. Step number 6, cross claim is equals to 4 plus 5 minus yes, minus savings. Step number 7, insurable value is equals to adjusted annual turnover into GP ratio. Step number 8, net claim. Here also you should check whether AC is applied or not. How do you check, sir? Policy value with insurable. If your policy value is lower, apply AC. AC formula PIG and D. P by I into G. Policy value by insurable value into claim. For a detailed clarification, please go through the regular classes. See, even I am telling you, the question asked from loss of stock question is very easy. Very easy, no need of any remembering also, because there are only 4 steps. Step number 1 is trading account. Step number 2 is GP ratio. Step number 3 is memorandum trading account. Step number 4 is find out net claim. That's it, no? You have to check whether AC is applied or not. If policy value is lower than SODF, apply AC. What is formula for AC? Actual loss by SODF into policy value. See, actual loss ఎలా వస్తుందండి? SODF minus question లో scrap value లేకపోతే SODF will become actual average class. See, ఒక స్టూడెంట్ బ్యాచ్ నెంబర్ గుర్తులేదులే కానీ ఆ క్వశ్చన్లో స్క్రాప్ వాల్యూ ఇవ్వాల, వాడు అక్కడ వదిలేసి వచ్చేసాడు. సార్ క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ ఉంది, ఎలాగ మార్క్స్ చేస్తారు కదా అని. సి ఇవ్వలేకపోతే మీనింగ్ ఏంటంటే స్క్రాప్ వాల్యూ లేదని అర్థం. ఓకేనా? దట్ డజంట్ మీన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్. సి సమ్మరీ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ చాప్టర్. Question may comes from loss of stock or loss of profit. If it is loss of stock, you will be very lucky because everything will be given in the question itself. You have to follow few steps. See, students anta mechanical ga untarante question lo vadu GP ratio ఇచ్చేస్తాడు, మళ్ళీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలా? ఎందుకు ఇచ్చాడు కదా, ఎందుకు అప్పుడు చెప్పాలి 1 అక్కర్లా 2 కూడా అక్కడ వాడు ఇచ్చేసాడు కదా. క్వశ్చన్లో ఒకసారి చూడు, మరీ బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోద్దు. ఓకేనా? సో ఇవ్వలేదు అంటే కనుక స్టెప్ నెంబర్ 1 ట్రేడింగ్, స్టెప్ నెంబర్ 2 జీపీ రేషియో, విన్ ద ఫార్ములా. స్టెప్ నెంబర్ 3, సో వై వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ మెమోరాండం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ SODF. SODF means
stock or data. Step number 4 is actual loss. How we will get it? Minus scrap value if any. Next, last step is net claim. You should check whether it is AC or not. How will you get it? Compare with చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ కంపేర్ యాక్చువల్ లాస్ అండ్ పాలసీ వాల్యూ. Few people will compare actual loss and SODF. Few will compare actual loss and closing stock. What you should compare, man? Actual loss, policy value na ఏం కంపేర్ చేయాల్సింది? SODF, policy value. Okay na sir? Very easy. But here also one question is there. It will be tricky question. Na question number గుర్తు ఒకసారి చూడండి, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. He will given gross profit ratio. We have to do some adjustments. Coming to loss of profit, question వచ్చింది అంటే కనుక డోంట్ గెట్ పానిక్ అండి. He will allot step wise marks. ప్రతి స్టెప్ కి మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఈవెన్ he will give marks for formulas also. ఓకే, ఏం చేయాలి సార్? నేను ఫస్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళకంటే ముందు వాట్ ఈస్ ఇండెమ్నిటీ పీరియడ్ రాసుకో. సెకండ్, స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ పీరియడ్ రాసుకో. తర్వాత స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ రాసుకో. తర్వాత అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ రాసుకో. దెన్ గో టు స్టెప్ నెంబర్ 1. What is step number 1? Gross profit. Step number 2, GP ratio. Step number 3, short sales. Step number 4, GP last on. Similar చెప్పాలంటే 4 equals to 2 into 3. Step number 5, admissible additional expenses. List of 3. Step number 6, sir, cross claim. ఎలా వస్తుంది క్రాస్ క్లెయిమ్? 4 plus 5 minus savings, SSC. Step number 7, insurable value, adjusted annual turnover into GP ratio. Step number 8, net claim. Net claim ఎలా వస్తుందమ్మా? పాలసీ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఇన్సూరబుల్ వాల్యూ ఉంటే క్రాస్ క్లెయిమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ క్లెయిమ్. అలా కాకుండా నీ పాలసీ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఇన్సూరబుల్ వాల్యూ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై పిగ్. P by I into G. P for policy, I for insurable, G for cross claim. See, this is just a concept, but you have to at least spend 1 hour on this chapter. Okay, see, by this total 5 to 5.5 hours session, మనకి అడిషనల్గా మనం ఏం చేసాము ఆర్ ఏం వచ్చింది అడిషనల్గా అంటే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి ఫండమెంటల్ సెషన్స్లో. సో మీరు కూడా ప్లీజ్ go through the fundamentals once again. That is covers almost 40 marks in first part. Even in second half also I covered hire purchase and insurance claims. Both are important for examination perspective. మన అడిగాడు క్వశ్చన్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ లో థింక్ అడగలేదు అనుకుంటాను, ఒకసారి చూద్దాం. సి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది హైర్ పర్చేజ్, ఒకసారి చూడండి హైర్ పర్చేజ్ నుంచి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజ్ ప్రైస్ ఓవర్ క్యాష్ ప్రైస్. నథింగ్ బట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫార్ములా. హైర్ పర్చేజ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్రెస్ట్. ఆప్షన్ సి ఫర్ 2 marks. థింక్ ఇది కవర్డ్ నో.
See, question number 7, out of topic, but please try it. I will discuss anyway. ఒకసారి ట్రై చేయండి. Question number 7. With this question, we'll close the session. By tomorrow, we'll complete the remaining topics. Any other answers? నీకు ఏది వచ్చిన ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది, జాగ్రత్త. నువ్వు ఎలా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది అక్కడ. I think your answer is not correct because there are some tricky points. It will take some time. Option C. You will get anyway. నీకు ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. నీకు ఏం వచ్చిన ఆన్సర్ అక్కడ ఉంటుంది. One person said A, one person said C. What about B and D? Every word is important. Every word is important. Option D. One, yeah. Who wants to say B? B. D. Yeah. A, C, D covered and D. Anybody B? See, this is correctly what happens in your exam. For example, see, this is the exam hall. He wrote option C, B, D. One person said A. See, exam ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి రైట్ రైట్ అనుకుందాం వీటిది. వాడు తను అడుగుతాడు, తను కాన్ఫిడెంట్గా డి అంటాడు. మేబీ సి రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, వీడు మార్చేస్తాడు. Let's see what is the question. Profit before interest on loan and manager's commission were 4,25,250. This is profit before two items and before interest and commission. How much and 425,250. Fantastic. Minus interest తీసేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్ అండి, 42,000. ఫంటాస్టిక్. ప్లీజ్ టెల్ మీ ద నెట్ ఫిగర్ అండి. 383,250. ఫ్రమ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ కమిషన్. హియర్ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సి, if manager is entitled a commission, here important words are 5% on net profit after. Here important word is after. Nobody will give importance to the figure. Important is afterward. See, ఏమన్నాడండి, ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? కమిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఫిగర్స్ పైన 5%. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 100 అనుకోండి, ఇది ఎంత అండి 5. అంటే ఇది ఎంత అవ్వాలి సార్, 105 అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, 5 ఎంతో కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను 3,83,250 by 105 into 5, 18,000. What is the option? If the question is before, what will happen? Normal into 5%. అంతే కదమ్మా.
బిఫోర్ అంటే నార్మల్ అంతే కదా. సో హియర్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి, ఐ థింక్ ఫర్ 14 మార్క్సా. ఎస్ 14. సార్ దెర్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ అండి ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఫర్ వర్త్ ఆఫ్ 7 మార్క్స్. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఆఫ్ ప్రాఫిటా, స్టాక్ ఆఫ్ ప్రాఫిటా. యా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారండి, అలానే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు, పర్చేజెస్ ఇచ్చారు, సేల్స్ ఇచ్చారు. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేయాలిరా? లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది సార్? ఇక్కడ క్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అలానే జీపీ. స్టెప్ నెంబర్ 2 జీపీ రేషియో. స్టెప్ నెంబర్ 3కి సంబంధించినటువంటి పర్చేజెస్ చెప్పారు, సేల్స్ చెప్పారు. సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. వెరీ ఈజీ, 7 మార్క్స్. Yeah. So in insurance claims there is a concept called return of concept. I have given notes. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Okay. Yes sir. This is for today's class. In tomorrow's discussion it will be covered remaining chapters. Each and every topic is important. I will start with rectification of errors, then I will cover remaining chapters, and at the end I will cover accounting standards, and if time permits partnership, otherwise I will ignore it. And at the end of the session I will definitely discuss how to prepare, present the paper. Okay. Yes sir, we will meet tomorrow. Thank you for cooperating.